hawa. Naam, kama nilivyokujuza ni sherehe hizi za kuzindua jengo hili. Naam, viongozi hao wanaelekea sasa katika kufanya ufunguzi rasmi wa jengo hili. Wanaelekea katika eneo la kufanya ufunguzi rasmi wa jengo hili. Tayari kabisa Rais Dr. John Pombe Magufuli na mgeni wake Yoweri Museveni wa Uganda, wakiwa wameongozwa na viongozi waandamizi wa taasisi hii, akiwemo mzee Butiku na jaji mstaafu mzee Warioba, wakiongozana na marais hawa tayari kabisa kufanya uzinduzi wa jengo hili. Lakini pia wameambatana na wake zao, na makamu wa rais pia yuko hapa, Rais Museveni hapa akitoa ishara ya kuita mzee Mkapa na mzee Kikwete nao wasogee hapa kuweza kushuhudia tukio hili. Lakini pia mke wa rais mstaafu Kikwete na yuko hapa, Salima Kikwete, naye amesogea kwa ajili ya tukio hili la kihistoria la uzinduzi wa jengo hili. Na kwa pamoja wanafungua rasmi jengo hili kama ambavyo linasomeka hapo. Jengo hili la taasisi ya Mwalimu Nyerere limezinduliwa rasmi na Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Yoweri Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda, tarehe 6 Septemba mwaka 2019, na peana mikono ishara ya kufungua rasmi jengo hili. Naam, sasa wanaelekea katika eneo la kukata utepe, kuashiria sasa jengo hili rasmi kutumika katika shughuli mbalimbali kama ilivyobainishwa na nilivyokuambia hapo awali. Naam, sasa tayari kabisa kukata utepe ule, ikiwa ni ishara ya kuzindua jengo hili. Naam, viongozi hao wawili, Mheshimiwa Rais pale pia akimwalika Mama Salma Kikwete, lakini pia makamu wa Rais Samia Suluhu Hassan, marais wa staafu Benjamin Mkapa, Rais Karume. Naam, tayari utepe ule umekatwa tayari kabisa kuashiria sasa jengo hili ni rasmi kwa ajili ya kuanza kutumika kwa matumizi mbalimbali yaliyoainishwa, ikiwa ni pamoja na ofisi ya taasisi hii, lakini pia maktaba ambayo itakuwa na kumbukumbu ya mambo kadha ambayo yaliandikwa na hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere, lakini mengi yakijikita katika maeneo matatu ya amani, umoja na maendeleo. Namba sina kurejesha ndani huko kumbini kwa Florence Mavindi, kisha tutarejea hapo baadaye. Pokea Mavindi. Kwa sababu ambapo tutaongea ni hapa. Baada ya hapo maana yake ukiingia huko kwa asili wanaanza nyimbo mambo mengine yanaendelea. Hatutakuwa na nani ya kuongea nyimbo. Lakini pia hizi ni ratiba tunashuhudia watu wengi sana kwa sababu ameshaingia na ameshapata utepe. Shughuli hizi hapa mbalimbali walikuwa wameweza kufika katika mahali hapa. Nikuelezea tu kuhusiana na jengo hili la taasisi ya Mwalimu Julius Nyerere. Ni jengo ambalo limejengwa na kampuni ya CRJE, ambayo ni kampuni tanzu ya CRJE Limited, ambayo inayomilikiwa na shirika la umma la serikali ya Jamhuri ya Watu wa China na IFC. Jengo hili lina
litajumuisha ofisi za utawala pamoja na maktaba, ambapo maktaba itakuwa na nyaraka mbalimbali na kumbukumbu za hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, nyaraka ambazo zitakuwa zinahusu mambo mbalimbali, ambazo zitakuwa watu mbalimbali wanaweza kupata nafasi ya kuweza kujifunza mambo mengi kuhusiana na vitu mbalimbali ambavyo hayati aliweza kuvifanya. Lakini pia jengo hilo lina ghorofa 30, lakini pia lina takriban mita za mraba 3600 ambazo zitakuwa zinapangishwa kwa ajili ya kuongezea taasisi hiyo kupata mapato. Pia kuna hoteli ya kisasa kabisa ambayo ni ya nyota 5. Hoteli hii ni Johari Rolton ambayo ipo katika jengo hili, na siku ya leo basi tutaweza kushuhudia mgeni rasmi Rais Dr. John Magufuli akiweza kupita katika maeneo mbalimbali kuweza kushuhudia yale ambayo yanatekelezwa katika jengo hili. Lakini kwa sasa wanapita katika maeneo mbalimbali kuweza kuangalia ofisi za utawala ambazo zinakuwa ni ofisi rasmi sasa za taasisi ya Mwalimu Julius Nyerere katika jengo hili jipya ambalo limezinduliwa tayari mahali hapa. Haya ni matangazo ya moja kwa moja mtazamaji wa TBC1 na msikilizaji wa TBC Taifa. Haya yanayokujia moja kwa moja kutoka katika barabara ya Morogoro jijini Dar es Salaam. Mgeni rasmi ndio anakuja ukumbini sasa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mheshimiwa Yoweri Museveni wanasalimiana, wakiwa Rais Dr. John Magufuli akisalimiana na Waziri Mkuu mstaafu Robert Msuya, akiwa anasalimiana na viongozi mbalimbali tayari katika ukumbi huu hapa. Rais Dr. John Magufuli ameambatana na Rais wa Uganda Yoweri Museveni, lakini pia Rais mstaafu wa awamu ya 4 Jakaya Kikwete yupo mahali hapa. Bila namuona pia yupo Rais mstaafu wa awamu ya 3 Benjamin Mkapa yupo mahali hapa pia kuhudhuria shughuli nzima ya uzinduzi wa jengo la taasisi ya Mwalimu Nyerere. Makamu wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Tupate burudani kwanza kutoka brass band, ikiwa ni hatua ya kukaribisha wageni mahali hapa. Kwa heshima kubwa naomba muendelee baki mmesimama kwa ajili ya nyimbo za taifa. Brass band ya polisi naomba mtuongoze sasa kwa nyimbo za taifa.
Jiunge, 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 jiunge. Jiunge, jiunge, jiunge. Mheshimiwa Marais, naomba tukae. Mheshimiwa Marais, kwa heshima kubwa naomba ratiba yetu ya sherehe ya ufunguzi wa jengo la mfuko wa Mwalimu Nyerere siku ya leo ya Ijumaa tarehe 6 Septemba 2019 hapa jijini Dar es Salaam. Kwa heshima kubwa naomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Joseph Butiku, mkurugenzi mtendaji wa mfuko wa Mwalimu Nyerere, aweze kutoa historia fupi ya mfuko wa Mwalimu Nyerere na hasa jengo hili ambalo tayari umekwisha lifungua. Naomba tutumie podium kule. Na mtazamaji wa TBS1 unafuatilia matangazo moja kwa moja ya uzinduzi wa taasisi jengo la taasisi ya Mwalimu Julius Nyerere. Na sasa basi anayekwenda kuzungumza na hadhira hii ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi hiyo ambaye ni Joseph Butiku, kuweza kuelezea mawili matatu historia nzima ya taasisi ya Mwalimu Julius Nyerere. Tupate kumsikiliza kidogo. Waheshimiwa marais wetu wapendwa, Rais Joseph Magufuli, Rais Yoweri Museveni, na mama Magufuli na mama Janet Museveni, Mheshimiwa Mama Maria, tulikuwa tunamtazamia na lazima niwaambie tunamtazamia. Mheshimiwa Makamu wa Rais Mama Samia Suluhu Samia, Mheshimiwa mawaziri wa marais wa staafu, Mheshimiwa Mkapa, Mheshimiwa Kikwete, waheshimiwa mawaziri wakuu staafu, na muona Mheshimiwa Msuya yuko pale chini, tunafurahi kumuona. Wageni wetu wote, niseme tu itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa marais wetu, taasisi ya Mwalimu Nyerere ilianzishwa kwa kibali na msaada mkubwa wa mawazo kutoka kwa Mwalimu mwenyewe. Nimeona nianze na maelezo hayo kusudi muielewe taasisi,
Alishirikiana na Watanzania wenzake na alikuwa akifanya kipindi cha uongozi wake tangu alipoanzisha TANU, na baada ya hapo amekuwa akishirikiana na viongozi wenzake na wananchi wa Tanzania, Afrika na dunia kwa jumla katika jitihada ya kudumisha, kulinda na kutetea amani, umoja na maendeleo ya watu wote na hasa wanyonge. Hivyo akaamua taasisi iwe na jukumu moja kuu: kudumisha amani, umoja na maendeleo ya watu wote duniani na hasa katika Afrika. Na hilo ndilo jukumu kuu la taasisi hii. Taasisi hii inatakiwa kutekeleza kazi zake kwa kuzingatia misingi aliyoiamini, kuieleza na kuisimamia Mwalimu mwenyewe, na katika hii aliiachia taasisi na wanadamu wote duniani wosia akisema, na hapa mniruhusu ninukuu maneno yake mwenyewe kwa Kiingereza: If the Mwalimu Nyerere Foundation is to be useful to the people of this country and Africa, its real job will be to hold fast to the principles themselves, and on the basis of those principles to judge the past in its own context and to make practical recommendations about the future in the light of the circumstances and knowledge currently prevailing. And in trying to do these things, it will need to be as objective as possible. Aliendelea, individual and institutional honesty and scholastic integrity, these must mark all the work of this institution. Aliendelea, dialogue among people and governments, like the sharing of experience, action-oriented programs for peace, unity, and people-centered development, and the dissemination of information, these are the main purposes of this foundation. But all, and will be useful only if they are done with a commitment to truth as far as can be ascertained by us humans, and giving service to the people as individuals but also as members of their communities. End of quote. Watu wengi sana wanasema, na sisi wanamuelewa Mwalimu Nyerere. Mimi naamini hata viongozi wetu wanamuelewa Nyerere kwa sababu amekuwa kiongozi wetu na kiongozi wao. Ni mara moja tu katika maisha yake Mwalimu alijieleza yeye mwenyewe ni nani na yale aliyoyaamini. Alisema maneno yafuatayo, na naomba tena niyaseme katika Kiingereza: There are many good and honest people who believe that those ideas which in this country are associated with my name are now dead and should be properly buried. You will not be surprised to hear that I disagree
Great ideas do not die so easily. They continue nagging, and every human society in history ignores them at its own peril. And I can say this without inhibition or pretended modesty, because in a Virile sense, they are not my ideas. I never invented them. I am simply a believer, like many other believers in the world and in human history. He goes on to say, I believe in the equality and dignity of all human beings and the duty to serve. Then, nitaskip mengine, binadamu wote ni ndugu zangu. That was not said, something said lightly. It came from a firm and profound belief in the nature and dignity of the animal, capital A, called the human being, capital H and capital B. I repeat, those ideas are not mine, but I'm also a believer. I have articulated them and will continue to articulate them with passion. So I can only be thankful that an institution established with those ideas that is the foundation, established to promote peace, unity and people-centered development in Africa has the promotion of those ideas among objectives. And listen to this. None of us is perfect. We cannot always see the full implications of what we do or say, and however much we try, one will cannot always resist temptation and the arrogance of office. He continues and finishes to say, so I hope that in studying my practices, people will be kind, but also honest. Tanzania can learn from my mistakes as well as from our aims and achievements. Mheshimiwa Rais, hayo ndiyo malengo ya taasisi, lakini yako malengo mengine 6 ambayo sitaki kuyasoma kwa sababu ya muda. Lakini kubwa ni kwamba anasema lazima taasisi ifanye kazi kwa kushirikiana na serikali zake zote ndani ya nchi, nje ya nchi, na kushirikiana na mashirika yake na mashirika ya wananchi binafsi na watu binafsi. Kuhusu kazi za taasisi, Mwalimu alitoa ushauri, na huu nao nitausoma kwa lugha zake ya Kiingereza. Ushauri huu ulihusu kazi za taasisi katika karne ya 21. Na zinasema hivi: A. Africa is to address the continent's inheritance of the multiplicity Mtazamaji wa TBS1, unachoona sasa ni Mama Maria Nyerere akiingia ukumbini mahali hapa akisalimiana na Mama Janet Magufuli na viongozi wengine waliofika kushuhudia tukio lizima la uzinduzi wa jengo la Julius Nyerere. Mama Maria Nyerere, mjane huyu hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, amewasili mahali hapa na kupokelewa kabisa kwa shangwe na furaha na watu waliweza kuhudhuria katika shughuli hii hapa. Nilikuwa najaribu kuwaeleza kwa kifupi kazi au ushauri wa Mwalimu kuhusu Afrika, kazi ambazo marais wetu nao wanazifanya. Nalianza kutaja moja,
kazi moja katika lugha ya Kiingereza, to address the continent's inheritance of the multiplicity and artificiality of nation states with their built-in tendency to endemic instability. 2, adopt economic and social policies which maximize the mobilization and use of internal resources, both material and human. 3, maximize inter-African cooperation in all fields of development, both at the regional and the sub-regional level, and work fully with other regions and countries of the South to maximize South-South cooperation and solidarity, kama alivyofanya rais wetu hivi karibuni katika kikao SADC na hivi sasa anavyofanya na nchi jirani ya Uganda. Mwisho, in cooperation with other countries, regions of the South, work relentlessly with the economic North to build a world of justice for all, in which the struggling poor of the world have a chance both nationally and internationally. Ushauri huo uko katika vitabu vyake au vitabu viwili vya msingi. Hapa nyumbani, eneo la Azimio la Arusha, hayo mambo yamo na ulifahamu. Na alipokuwa mwenyekiti wa tume ya Kusini, alitoa ripoti inayoita The Report of the South Commission, The Challenge to the South. Maeneo hayo yanaelezwa kwa ufasaha katika vitabu hivyo. Mwalimu aliamini kwamba taasisi hii haina uwezo wa kufanya kazi hizo peke yake. Kwa hiyo akasema hivi katika Kiingereza: The purpose of the Mwalimu Nyerere Foundation to try and play a modest role in bringing peace, unity and development in Africa, and in carrying out that we will need partners, genuine partners from outside Africa, including Europe. Aliposema hivyo alikuwa anazungumza katika European Atlantic Group, London. Kwa wale wafanya kazi na wafanya biashara, Oktoba 17, 1997, Mwalimu alitoa ushauri ambao vile ni sehemu ya kazi. Akasema kwa Kizungu, business people have double reason for a serious interest in the promotion of peace. Like everyone else, they want peace for themselves and their families. But in addition, honest business people know that their prosperity depends upon social and international peace. They need customers who can afford to buy what they produce, security for their enterprises, and workers who feel loyalty to the understanding because they are treated justly by it. A devastated country is no basis for prosperity, nor is a society driven by injustice and gross inequalities, or a dissatisfied workforce seething with humiliation and indignity. Taasisi katika mfumo huu imefanya kazi nyingi kidogo, na sitaki kuzitaja zote, lakini la kwanza, Mheshimiwa Rais, ni kuendesha mazungumzo na Watanzania na katika ukanda wetu wa Afrika kuhusu amani. Hiyo kazi imefanywa, nitafupisha, hapa nyumbani, bara, Zanzibar. Mheshimiwa, nadhani nimemwona Mheshimiwa Makamu Rais wa Zanzibar, ndugu yetu Karume, anajua tulipokwenda huko mara nyingi, na Makamu wa Rais tumezungumza nao, Spika na watu wengine, Spika wa bara, katika kujaribu kuelewana. Taasisi imezunguka katika nchi hii ikizungumza na wananchi katika ngazi mbalimbali
kuhusu amani na mambo mengine. Liko jambo moja ningependa kuwashirikisha, nalo ni la fedha za taasisi. Tunazipata wapi? Tunazipata kwenu. Tarehe 14 Septemba mwaka 1999 Mwalimu aliandaa chakula Kilimanjaro Hotel cha kuchangisha fedha za kuendeshea taasisi, kwa sababu wakati huo waliotoa fedha walikuwa wajumbe wa board ambao wako hapa. Na alisemaje? Alisema basically we are being asked to help the foundation to become a self-generating financial organization, but contrary to usual practice, it is a foundation without money. Up to now, the work involved in trying to set it up has been done by voluntary efforts on the part of busy people for stationery, stamp and rest. And he continues, anaendelea, but it is my hope that even after the foundation has been finally established and both financially and functionally, it shall continue to rely on the voluntary work of many committed people. Mwisho alizungumzia jengo kwa kuzua kwamba taasisi haina pesa. Alimuomba Mheshimiwa Rais Mwinyi ampe kiwanja, na katika kiwanja lijengwe jengo litakalofanya kazi mbili. Mmoja, wafanyakazi yani board na secretariat na Waafrika wengine watumie jengo hilo kwa kazi za amani, umoja na maendeleo ya watu wote. Si jengo la taasisi peke yake, ni jengo letu wote. Pili, akasema jengo hilo lipate pesa kwa njia ya kulikodisha, ili lipate pesa za kutosha za kuendeleza taasisi hii. Jengo mlilomo sasa ndilo matokeo ya maagizo hayo ya baba wa taifa. Ni mali ya taasisi, ni mali yenu, ni mali ya Waafrika wenzenu. Na Mwalimu kwa kuwa alisema binadamu wote ni ndugu zangu, hata kule Marekani, nadhani hata Rais Trump ni ndugu yake. Basi jengo hili ni lake, kwa sababu amani haina mpaka. Kwa hiyo napenda kutumia nafasi hii sasa kwa kifupi tukitoa shukurani kwanza kwa Rais mstaafu Ali Hassan Mwinyi, ndiye alitoa kiwanja hiki mwanzo awali. Pili, jengo lenyewe mnaona ni refu, liliwekwa mahali ambapo hairuhusiwi kujenga jengo la urefu ghorofa 29 juu, chini ghorofa 1. Kwa hiyo baadaye Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, rais wetu mstaafu, alitoa ruhusa tupewe kiwanja kingine.
akasaidiwa na ndugu Rohanjo. Rohanjo, usimame hapo. Huyo kiwanja hiki kikapatikana. Asante sana Mheshimiwa Kikwete kwa ruhusa hii. Lakini la mwisho, jengo letu hili lina sehemu mbili. Nimesema moja ni ofisi zetu, zina sehemu ya ofisi ya bodi na wafanyakazi na watafiti watakaokuwa wanakuja. Kwa hiyo kuna upande tunaita upande wa chuo ambacho tunakiandaa. Eneo la pili ni maktaba ya nyaraka za baba wa taifa na vitabu na maandishi mengine juu yake. Viko ghorofa ya 7. Wote mtakaopata nafasi mnaruhusiwa kuja kutazama. Mwisho, nitoe shukrani za mwisho kwa mama zetu, Mama Maria Nyerere, Mama Janet Museveni, wametulea. Mama hao wametunza baba zetu vizuri. Mama hao wanaendelea kuwa mfano mzuri sana wa kina mama wanaolea watu vizuri. Kwa naomba wote tuwapigie makofi kwa kazi hiyo. Mwisho, nishukuru wafanyakazi wote wa taasisi, wako huko, mtawaona baadaye. Lakini zaidi board, na naomba board msimame wawaone. Mzee Warioba ni board member na mimi ni board member. Mwenyekiti wetu Dr. Salim anaumwa, ndio maana hayuko nasi hapa, lakini anawakilishwa na ndugu Warioba. Katika wakati huu watu husahau, mwisho kabisa nimshukuru Rais wetu John Pombe Joseph Magufuli, ndiye aliyekubali kumwalika Rais Museveni aje hapa kushirikiana nasi katika kufungua jengo hili. Ameisaidia taasisi hii kimya lakini kwa hakika. Na anaendelea kufanya kazi kama nilivyosema, ambayo taasisi hii nayo inashiriki kufanya. Kwa mfano, maisha ya viwanda. Nimshukuru, nitoe shukrani za ziada au kubwa zaidi kwa Rais Yoweri Museveni. Watanzania, mniruhusu niseme, huyo rais amechangia sana katika uhai wa taasisi hii. Kwa muda mrefu, kwa hali na mali. Anayo mapenzi makubwa kwa viongozi wetu, anayo mapenzi makubwa kwa baba wa taifa, na ndiyo maana na yeye namshukuru alikubali kuja kushirikiana na ndugu yake kufungua jengo hili. Asanteni sana viongozi wetu. Basi na ninyi kwa jumla niwashukuru kwa kuja. Inapendeza
viongozi wakuta mmekaa namna hiyo. Karibuni katika nyumba hii wakati wote itakapoanza kazi yake, nadhani kuanzia Jumatatu tutakuwemo. Basi karibuni tuzungumze namna kuendelea na kazi hii. Na washukuruni sana, na washukuruni waheshimiwa Rais Magufuli na Rais Museveni. Asante sana. Makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Joseph Butiku, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Mwalimu Nyerere. Waheshimiwa marais, sasa ni zamu ya kusikiliza salamu kutoka kwa marafiki zetu, marafiki wa taasisi ya Mwalimu Nyerere. Kwa heshima kubwa naomba sasa nimkaribishe Manuel Moses, Regional Vice President kutoka International Finance Corporation, aweze kutoa salamu za IFC kwa dakika 3. Karibu. Honorable President Magufuli, the President of the Republic of Tanzania, Honorable President Yoweri Museveni, the President of Uganda, Ambassador Yake, the Chinese Ambassador to Tanzania, distinguished ladies and gentlemen, good afternoon. I am so pleased to be here to join you today to celebrate the launch of the Johari Rotana Hotel here in Dar es Salaam. I'm sure you will agree with me that this is a beautiful addition to Dar es Salaam's already impressive landscape. The Johari Hotel not only gives its guests a perspective of the beauty of the Indian Ocean coast, but it also opens a remarkable opportunity for tourism in Tanzania. As we know, in Tanzania, tourism contributes up to 12% of the GDP, and this is in addition to the tourism potential. We are proud at the IFC, International Finance Corporation, part of the World Bank, to carry on the vision of Julius Mwalimu Nyerere to make peace and development through partnerships with private sector. We are proud that we are partnering with the foundation to make this hotel a reality, which will give the foundation a way to sustain itself. We believe in the power of the private sector, and through the private sector you can create jobs. This hotel adds 250 rooms to the hotel space and 60 long stay rooms. This is a new partnership. It also brings a powerful and potentially powerful hotel management company. This is the Rotana. These are very popular and prestigious in the Middle East. This is their first foray into Africa, and they've chosen Dar es Salaam. We believe through them the standards of hotel and catering will be lifted, not just for Dar es Salaam, but also for the greater East Africa. We encourage the partnership that we have with these partners to go beyond Dar es Salaam, to go to Uganda, to go to other East African countries, because that is how partnerships develop. We have also been contributing to make this building a green building, so that there is sustainability in how the hotel is run. We believe all these things are useful for Tanzania. We are very proud to be associated with the Mwalimu Nyerere Foundation, and we are very proud that through us, through the partnership, we can contribute to this foundation and give it sustainability. And in the spirit, actually, of what is happening here in Dar es Salaam, the people that, the officers that actually promoted and sponsored this project within the IFC are actually from Uganda. So I'm proud that Danka Sirie and Paul Mkasa are actually Ugandans helping to develop a hotel in Dar es Salaam. This is the spirit of brotherhood in East Africa. So we thank you and wish you all the best.
Asante sana Manuel Moses, Regional Vice President kutoka International Finance Corporation. Waheshimiwa marais, sasa ni zamu ya kupata salamu kutoka China Railway Engineering Group, na kwa heshima kubwa naomba nimkaribishe Guo Jian, rais wa China Railway Engineering Group, kwa dakika 3 naye aweze kutoa salamu. Your Excellency Dr. John Pombe Joseph Magufuli, President of the United Republic of Tanzania. Your Excellency Yoweri Museveni, President of the Republic of Uganda. Your Excellency Samia Suluhu Hassan, Vice President of the United Republic of Tanzania. Your Excellencies, former Presidents of Tanzania. Your Excellency, former Vice President of Tanzania. Honorable Ambassador Wang Ke and all ambassadors and high commissioners. Distinguished leaders, dear guests and friends. Habari za mchana. 在这个洋溢着喜庆和欢乐的美好时节，我们一同相聚在印度洋畔的明珠达雷斯萨拉姆，隆重举行尼拉尔广场竣工典礼。此时此刻，我的内心充满了感动和喜悦。On such a lovely day, brimming with joy and happiness, we are gathering in Dar es Salaam, the heaven of peace, to celebrate the completion of Mwl Nyerere Foundation building. At this moment, I'm deeply moved with excitement. 首先，我谨代表中铁建工集团对尼拉尔广场胜利竣工表示诚挚的祝贺，对一直以来关心和支持中铁建工集团发展的各位领导朋友表示衷心的感谢。First, on behalf of China Railway Construction Engineering Group, the mother company of CRGE East Africa Limited, I wish to extend my sincere congratulations on the success of the project. Second, I would like to express my genuine gratitude to all leaders and friends who have always concerned and supported the development of CRGE. 对各位来宾的到来表示热烈的欢迎。A warm welcome to all of you. Karibuni sana. 今天竣工的尼拉尔广场总投资1.5亿美元，是中铁建工集团与坦桑尼亚及国际金融组织合作的共赢的典范。The total investment of the Mwl Nyerere Foundation building amounts to $150 million. It embodies win-win benefits between CRGE and the Mwl Nyerere Foundation with financing from international financial corporation. 尼拉尔广场集商业零售、家具写字楼和五星级酒店等多功能于一体，地下1层，地上29层，总建筑面积6.3万平米，包括五星级酒店各类客房256套，写字楼7000平米，商业零售区2000平米，以及会议中心、停车场等配套设施。The Mwl Nyerere Foundation Square serves as a mixed-use complex with 1-story underground and 29 floors above. Its total construction area reaches 63,000 square meters. It is home to a 5-star hotel, features 256 rooms and suites, 7,000 square meters of Grade A offices, 2,000 square meters of commercial areas, and supporting facilities including conference centers and parking lots. 尼拉尔广场建设期间，为当地提供了600个就业岗位，为坦桑尼亚培养了一大批技术人员，
在当地采购了大量材料，促进了当地制造业的发展。During its construction, the MNF Square has offered 600 local jobs and trained a large number of technicians for this country. It has contributed to boosting local manufacturing industry by purchasing enormous materials domestically. 项目运营后，酒店每年消耗4万多吨鸡、牛羊、海鲜、大米、水果等产品，将促进当地农牧渔业及食品产业的创收，提供3万到4万个工作岗位，间接带动上千人就业。Moreover, after the completion, the hotel alone will consume more than 400,000 kilograms of agricultural products per year, such as chicken, beef, mutton, seafood, rice, and fruits. It will increase revenue of Tanzania in the fields of agriculture, food production, and other industries. It will provide 300 to 400 jobs to local community and indirectly improve employment for more people. 中铁建工集团自20世纪60年代末参与塔丹铁路建设以来，已经扎根并服务坦桑尼亚这片热土50年。Dated back to its participation of the Great Tanzania Railway Project in the late 1960s, CRJE East Africa Limited has deeply rooted and served Tanzania for 50 years. 中铁建工集团很荣幸地参与了坦桑尼亚各个街道的建设，见证了坦桑尼亚日新月异的发展，感受到了坦桑尼亚人民的热情与淳朴，守护了坦桑尼亚始终友谊的真挚友谊。Over the past 5 decades, CRJE has been honored to take part in construction for Tanzania development in different stages, witnessed its ever-changing growth, moved by enthusiasm and sincerity of the Tanzanian people, and enjoyed your constantly amicable friendship. 在半个世纪的发展历程中，中铁建工集团科学组织工程施工，严格健身，本质安全，不断创新投融资模式，全力打造 CRJE 品牌，在坦桑尼亚承建了130余项工程，包括国家会议大厦、尼勒尔大桥、多多马会议中心、乞力马扎罗酒店、多多马大学等诸多地标性建筑。In the development course of CRJE in Tanzania, lasting for half a century, it has been committed to building the CRJE brand with good reputation by implementing scientifically organized engineering, ensuring safety construction, and continuously innovating investment and financing models. Up to now, CRJE has successfully completed more than 130 landmark projects, including new parliamentary debating chamber in Dodoma, Minene Bridge, Dodoma Convention Center, Hyatt Regency, Dar es Salaam, various projects for University of Dodoma campus, and many more. 中铁建工集团全面履行企业在坦桑尼亚的社会责任，为中坦两国友谊添砖加瓦。CRJE is always dedicated to fulfilling its social responsibilities in all respects and making active efforts to deepen friendship between Tanzania and China. 在勇担社会责任的实践中，搭建起了与坦桑尼亚共商、共建、共享的国际合作模式，与坦桑尼亚政府、社会公民建立了和谐、共荣、共仁的战略合作关系。On shouldering its social duties, 对坦桑尼亚人民的老朋友和最佳战略合作伙伴，中铁建工集团始终对坦桑尼亚的发展充满信心。今天竣工的米勒尔广场就是最有力的证明。As an old friend and the best strategic partner of the Tanzanian, CRJE has always been full of confidence in Tanzania under the government's right and strong leadership. The MNF Square project, completed right today, serves as
an indisputable and most powerful proof. 我们将继续扎根并服务于坦桑尼亚，继续投资开发大式中车产业园、维多利亚诺德中心、半岛诺德中心等项目，力争为坦桑尼亚的发展做出更大贡献。In the upcoming future, determined to forge ahead together with Tanzania and better serve Tanzania as always, CRJE will put more investment in various fields of Tanzania, such as Business Park, Victoria Noble Center, Peninsula Noble Center. We are striving to make greater contributions to Tanzania's economic development. 再次感谢两位总统阁下的光临，感谢坦桑尼亚政府部门的支持，感谢各位贵宾的到来。Thanks again to you, Your Excellency President Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Your Excellency President Yoweri Museveni. Thank you for your valuable time and presence, and thanks to support of all Tanzanian government departments. Thank you, all of our guests. 祝愿中非友谊源远流长。 Wish a long-standing friendship of China and Africa. 谢谢大家。 Thank you, Asante sana. Naam, ni rais wa kampuni ya CRJE ama China Railway Jiangdong ambaye ameelezea mengi kuhusiana na kampuni hiyo kuwepo hapa nchini kwa zaidi ya miaka 50 iliyopita na miradi mbalimbali ambayo imekwisha kuifanya, ikiwa miradi 130, lakini pia mchango wake katika maeneo mengine ya kijamii ikiwemo swala la maafa, michezo na mambo kadha kadha. Na sasa ni balozi wa China hapa Tanzania, Wang Ke. Magufuli, President of the United Republic of Tanzania, and Mama Magufuli. Your Excellency Yoweri Museveni, President of the Republic of Uganda, and Mama Museveni. Mama Nyerere, Your Excellency, former President Mkapa, former President Kikwete, Your Excellency Samia Hassan, Vice President of Republic of Tanzania, Honorable Joseph Butiku, Executive Director of Mwl Nyerere Foundation, Honorable Ministers, Deputy Ministers, dear colleagues from the Diplomatic Corps, distinguished guests, ladies and gentlemen, habari zenu. First of all, on behalf of the Embassy of China, I would like to express my warmest congratulations to the official inauguration of the Mwl Nyerere Foundation building. This building, with the 3 functions of hotel, office, and shopping, is a tripartite collaboration between a Chinese company CRJE, Mwl Nyerere Foundation, and IFC World Bank. I'm sure it will promote tourism and business, contribute to consolidating the status of Dar es Salaam as a business hub in East and Central Africa. Today's inauguration coincides with the 20th anniversary of the passing of Mwl Julius Nyerere, the beloved founding father of the United Republic of Tanzania. Mwl Nyerere is a well-known torchbearer of the African National Liberation Movement and also one of the founders of the historical friendship between China and Tanzania. He visited China 13 times and is the most respected African leader in China.
Mwl Nyerere once said, I quote, "In the world, we have many friends, but we have a genuine friend, the People's Republic of China." End quote. China never forgets that it was under the leadership of Mwl Nyerere in 1971, Dr. Salim Muhammad Salim, as Tanzania representative to the United Nations, spearheaded the campaign for the restoration of the legitimate seat of the People's Republic of China in the United Nations. Today, the inauguration of this magnificent building is a good commemoration to Mwl Nyerere, and it also adds to the legacy of the long-existed and unbreakable solidarity and friendship between China and Tanzania. I highly appreciate that Your Excellency President John Pombe Magufuli and Your Excellency President Yoweri Museveni join us today, which fully demonstrate the great respect for Mwl Nyerere and the importance attached to China-Tanzania and China-Uganda relations. As the ambassador of China to Tanzania, I would like to take this opportunity to commend the President John Pombe Magufuli and the government people of Tanzania that under the leadership of His Excellency President, Tanzania has achieved great success in state governance and economic social cooperation. And also want to commend the President Magufuli to assume the chairmanship of SADC. And Kiswahili is accepted as an official language within SADC. And I'm sure that as a new chair of SADC, Tanzania will play a unique and extraordinary role in SADC affairs. Your Excellencies, ladies and gentlemen, the leaders of China and Tanzania share a similar concept. And both leaders are great men of actions. His Excellency Chinese President Xi Jinping put forward, empty talk harms nation, roll up sleeves and work with added energy. While Your Excellency President Magufuli urged all Tanzanians, hapa kasitu, mimitaka kuana vitu sio minino. It is under the enlightenment of our two leaders and through the concerted efforts of our two countries, China-Tanzania cooperation has shown good momentum. In the field of investment, Your Excellency President called upon that Tanzania ambassadors abroad should do their best to attract foreign businesses and investment. As Chinese ambassador in Tanzania, I have been also working very hard in this regard. In recent months, I've seen many Chinese business delegations coming Tanzania to explore invest opportunities. And China remains largest foreign investor in Tanzania with a total value of $7 billion and more than 700 investment projects across the country. In the field of infrastructure, Tanzania launched several projects and many are contracted by Chinese companies. And I've been repeatedly instructing the Chinese companies to honor the trust of the Tanzanian government, shoulder responsibilities, construct projects with quality and efficiency. In the field of tourism, last year, about 34,000
Chinese tourists visited Tanzania, which has increased by 4,000 comparing with the previous year. And currently, I know the Tanzania Tourist Board works so hard with Chinese travel agencies, media organizations, and a website like the Baidu.com, which has the 75% internet user in China, to jointly promote Tanzania tourist attractions. And Air Tanzania is going to open its direct flights between Dar es Salaam and Guangzhou, and I'm confident the number of Chinese tourists coming to Tanzania will increase in large numbers. According to my counterpart, His Excellency Mbala Kairuki, Tanzania Ambassador to China, he assumed that in the next few years, the number of Chinese tourists visiting Tanzania will increase to 50,000 to 100,000, to which I fully agree. In the field of education, China has granted more than 1,900 scholarships to Tanzanians so far. This year, 259 master's doctoral scholarships were offered, doubling the figure of last year and breaking record. With Chinese government grants, China built the state-of-art library for University of Dar es Salaam, will soon launch the construction of Kagera Vocational Training Center, and will upgrade Tanzania National Institute of Transport into a full-fledged university. In the field of health, in response to Your Excellency President Magufuli's requests, Chinese President Xi Jinping directed that a total of 100 special medical scholarships are provided to Tanzania in the 5 years from 2018 to 2022. An expert group from China is in Tanzania doing the feasibility study on the expansion of China-aided Jakarta Kikwete Cardiac Institute in order to make the institute a center of excellence for cardiac diagnosis and treatment in China. In Africa, in Africa. So China also has dispatched a total of 53 Chinese medical aid team and 2,000 doctors to Tanzania mainland and Zanzibar. Your Excellencies, ladies and gentlemen, China and Tanzania are all-weather partners and brothers and friends. So let's work together, continue to make our joint efforts to strengthen our cooperation in breadth and depth. In conclusion, I'd like to congratulate once again the inauguration of this building. I'm looking forward to seeing Chinese companies making new investment in Tanzania and our mutual beneficial cooperation bear more fruits. Asanteni sana. Asante sana, naomba tuwashukuru wote watatu kwa pamoja kwa makofi mengi tafadhali. Waheshimiwa marais, kwa heshima kubwa ni Wang balozi wa China nchini Tanzania, ambapo ameweza kuzungumzia mambo mengi ikiwemo mojawapo kumpongeza Rais Dr. John Magufuli kwa kuwa mwenyekiti wa SADC, lakini pia Kiswahili kuweza kuwa lugha ya nne kutumika katika jumuiya ya SADC. Lakini pia swala jingine ambalo ameweza kuzungumzia ni kuhusiana na ushirikiano uliopo baina ya China na Tanzania, ambapo pia tunaweza kuona miundombinu mingi inaweza kujengwa kwa ushirikiano ambao unaweza kutokea mahali hapa na nchi hii ya China. Lakini pia tukizungumzia kama jengo hili pia limeweza kujengwa na kampuni ya CRGE Limited ambayo inamilikiwa na shirika la umma la serikali ya Jamhuri ya Watu wa China na IFC, kwa ni ushirikiano mzuri ambao unaendelea kudumishwa baina ya mataifa haya mawili. Tupate kumsikiliza mtu ambaye anaongea kwa sasa. Mama Fatma, waheshimiwa marais wastaafu, Rais Mkapa, Rais Kikwete, Rais Karume,
na viongozi wote tulio hapa. Kama alivyosema MC, kazi yangu ni ndogo tu ya kuwakaribisha marais wetu waje kutoa salamu. Lakini kabla sijafanya hiyo, naomba tujikumbushe mawili matatu kuhusu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mwalimu Nyerere aliamini utu wa binadamu. Aliamini binadamu wote ni sawa na kila mtu anastahili heshima. Na kwa msingi huo, yeye na waasisi wenzake walianzisha harakati za kupata uhuru wa nchi yetu, na baada ya hapo wakasaidia kupata uhuru katika nchi nyingine za Afrika. Mwalimu aliamini umoja na mshikamano ni nguvu. Aliamini umoja na mshikamano ni msingi wa amani. Na kwa msingi huo, yeye na waasisi wenzake walijenga umoja na mshikamano wa wananchi, na pamoja na mzee Karume waliunda muungano. Na kwa muda mfupi wakajenga taifa ambalo haina ubaguzi wa aina yoyote, taifa ambalo lina amani, taifa linalotumia lugha moja. Mwalimu alikuwa mcha Mungu, alikuwa mzalendo, alikuwa mwadilifu, na alikuwa na nidhamu ya hali ya juu, na hayo ndiyo yaliyomuongoza katika kuongoza nchi hii. Mwalimu aliamini katika maendeleo ya watu. Kwake maendeleo hakuhesabu fedha. Alisema maendeleo yataonekana kama kila mtu anapata chakula bora na cha kutosha, kama kila mtu ana makazi mazuri na anavaa vizuri, kama kila mtu anaweza kupata maji safi na salama, kama kila mtu ataweza kupata elimu bora kwake mwenyewe na watoto wake. Aliamini kama kila mtu atapata huduma nzuri za afya na mambo mengine ya aina hiyo. Huyo ndiye alikuwa Mwalimu. Haya mambo hakuyabuni, na hayakuwa mambo ya majira. Ni mambo ya msingi ya maisha ya binadamu wakati wote na dunia nzima. Mwalimu alichofanya ni kutuachia urithi wa kuenzi mambo haya ambayo ni ya msingi katika maisha ya binadamu, ili tuweze kusaka tuwe na juhudi za maendeleo ambazo zinafaidia kila mtu. Kazi ya taasisi kama alivyoeleza Mzee Butiku, alianzisha yeye ili shirikiane na serikali na taasisi nyingine na wananchi kwa ujumla kuenzi misingi hii ya maisha na maendeleo ya watu wote. Serikali kama alivyoeleza
Mzee Butiku imesaidia sana taasisi hii. Mojawapo ni kiwanja hiki kama alivyotajwa. Mnajua mahali kilipo, gharama yake ni kubwa, lakini serikali ilitoa kiwanja hiki na wametusaidia mambo mengi, na tunaamini Rais Magufuli ataendelea kusaidia taasisi hii iendelee kuimarika. Rais Museveni anamwenzi sana Mwalimu kwa maneno na kwa vitendo. Kila mwaka katika nchi yake anaandaa ibada ya kumwombea Mwalimu, na anamkaribisha Mama Maria na familia yake kwa gharama zake. Wanakwenda Uganda kila mwaka kushiriki kwenye ibada iliyoandaliwa na Rais Museveni kumwombea Mwalimu. Na kama alivyosema Mzee Butiku, Rais Museveni amekuwa karibu sana na taasisi hii. Ameisaidia kwa hali na mali mpaka tumefika hapa. Rais Museveni, hii taasisi inakushukuru sana, na tunafurahi kwamba umepata nafasi ya kuja kuhudhuria ufunguzi wa jengo hili. Nasema haya kwa niaba ya bodi ya taasisi, wadhamini wa taasisi. Mzee Butiku amesema wako hapa, sio wote wako hapa, lakini wako hapa. Yuko Profesa Kabwejere, huyu ni kutoka Uganda, ameweza kufika. Yuko Katekamba, tunamfahamu. Yuko Gertrude Mongera, nafahamu. Mwingine hakuweza kuja. Dr. Salim kama nilivyosema hakuweza kuwa na sisi kwa sababu ya hali ya afya yake. Baada ya kusema hayo, sasa ni heshima niwakaribishe marais wetu watoe salamu zao, na nitakachofanya ni kumkaribisha Rais Magufuli aje atoe salamu zake, kisha msikaribishe ndugu yake Rais Museveni naye kutoa salamu zake. Asanteni sana. Naomba sasa kwa heshima tusimame sasa wakati Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anakwenda kutoa salamu zake. Naam, alitoka kuongea sasa alikuwa ni Jaji mstaafu Joseph Warioba, ambaye ametumia nafasi hii kuweza kumwalika Rais Dr. John Magufuli kuweza kuzungumza na hadhara hii katika shughuli nzima hii ya uzinduzi wa jengo la taasisi ya Mwalimu Nyerere. Tumsikilize Rais Yoweri Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda, na Mheshimiwa Mama Janet Museveni, mke wa rais, Mheshimiwa Mzee Joseph Warioba, kaimu mwenyekiti wa bodi ya taasisi ya Mwalimu Nyerere, Mheshimiwa mama yetu Mama Maria Nyerere, mke wa baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na Mheshimiwa Mama Fatuma Karume, mke wa hayati Mzee Karume, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa marais wastaafu wa Tanzania, Mzee Benjamin Mkapa, Mzee Jakaya Kikwete, Mzee Karume, Mheshimiwa makamu wa rais mstaafu Dr. Virile, pamoja na Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu Mzee Msuya, waheshimiwa viongozi wengine wakuu wa serikali wa sasa pamoja na wastaafu wa mihimili yote mitatu mliopo, waheshimiwa mawaziri mliopo kutoka Tanzania na kutoka Uganda, Mheshimiwa Mzee Joseph Butiku, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Mwalimu Nyerere, waheshimiwa wajumbe na wafanyakazi wa taasisi ya Mwalimu Nyerere, Mheshimiwa balozi wa China pamoja na waheshimiwa mabalozi mlioko hapa, wawakilishi wa kampuni ya CRGE na Benki ya Dunia
ambao ni wabia kwenye jengo hili, waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa mliopo hapa, waheshimiwa viongozi wa dini mliopo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wa asasi za kiraia na sekta binafsi mliopo, waheshimiwa wageni waalikwa wote, mabibi na mabwana. Kabla sijaendelea na hotuba yangu, niwaombe ndugu zangu mliohudhuria humu wakati tunaadhimisha siku nzuri ya kufungua jengo lililojengwa kwa heshima ya taasisi ya Mwalimu Nyerere, basi tusimame tumkumbuke shujaa mwingine wa Afrika ambaye ametutoka leo, mzee wetu Robert Mugabe, ambaye alikuwa rafiki wa karibu na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ili roho yake ipumzike kwa amani. Roho ya marehemu Robert Mugabe, rais mstaafu wa Zimbabwe, ipumzike kwa amani. Amina. Tukae. Ndugu zangu viongozi, kwanza najisikia heshima kubwa na furaha kubwa sana kushiriki tukio hili kubwa na la kihistoria la kumbukizi ya baba wa taifa letu hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, pamoja na uzinduzi wa jengo la ghorofa 29 la taasisi ya Mwalimu Nyerere. Lakini pamoja na furaha nilionayo, napenda nikiri kuwa nimekabiliwa na changamoto moja kubwa. Changamoto yenyewe inahusu kupata maneno ya kusema kwenye tukio hili. Kama mjuavyo, tukio hili lote kimsingi linamhusu baba yetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tangu nimeingia humu ndani nilikuwa naangalia huku na kule, na kila upande nilioangalia nimewaona watu wengi ambao binafsi naamini kuwa wanamfahamu zaidi Mwalimu Nyerere, pengine kuliko hata mimi. Kila nikigeuka wanamfahamu zaidi Mwalimu Nyerere. Tunaye hapa mama yetu, Mama Maria Nyerere, pamoja na familia yake. Wapo pia makamu wa rais na mawaziri wakuu wastaafu ambao walifanya kazi kwa karibu na baba wa taifa. Lakini pia wapo waliokuwa wasaidizi wake wakati akiwa rais na hata alipong'atuka madarakani, akiwemo mzee Mkapa, mzee Msekwa, mzee Butiku na kadhalika. Sasa nimejiuliza, hivi kweli mimi John Pombe Joseph Magufuli nitawaambia nini watu hawa ambao hawakifahamu kuhusu baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere? Hata hivyo, napenda nitumie fursa hii kwanza kabisa kuishukuru taasisi ya Mwalimu Nyerere kwa kunikaribisha kushiriki kwenye tukio hili ambalo kama nilivyosema ni tukio kubwa na la kihistoria. Lakini kwa namna ya pekee kabisa, namshukuru sana mzee Museveni. Namshukuru sana mzee Museveni kwa kukubali mwaliko na kuweza kuungana nasi kwenye tukio hili. Nakumbuka alipokuja Chato mwezi Julai 2019, mzee Museveni, kama utakumbuka, ulisema kuwa kwako wewe na kwa baadhi ya viongozi wengi wa kisiasa barani Afrika, Tanzania ni mahali pa hija. Ni sawa na miji mitakatifu ya Meka kwa Waislamu au Roma kwa Wakatoliki. Wewe ni Tanzania. Hivyo basi narudia tena kukukaribisha Tanzania kwa ajili ya kufanya hija yako ya kisiasa.
Mheshimiwa Rais Museveni na ndugu viongozi, ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kama nyote mjuavyo, tupo hapa kwa ajili ya shughuli kubwa mbili. Kwanza ni kuzindua jengo la taasisi ya Mwalimu Nyerere. Uzinduzi wa jengo tayari tumeufanya mimi na Mheshimiwa Rais Museveni. Tumepata pia fursa ya kutembelea baadhi ya maeneo ya jengo hili. Jengo ni zuri sana. Kwa kweli jengo ni zuri. Sikupata kulitembelea hili mwanzoni. Na unavyojua, unapokuwa rais huendi mahali ambapo unapataka. Unapelekwa mahali wanapotaka wao. Kwa hiyo sikupata nafasi hata ya kusogea hapa. Nafasi hiyo najua mzee Kikwete ameshaipona sasa hivi, anaweza akaenda mahali popote anapotaka na mzee Mkapa. Lakini ni ukweli kwamba jengo hili lina hadhi ya baba wa taifa. Ninyi wenyewe mnaweza kushuhudia jinsi ukumbi huu ulivyo mzuri na wa kisasa kabisa. Hivyo basi napenda kutumia fursa hii kuipongeza taasisi ya Mwalimu Nyerere kwa kutekeleza mradi huu. Kama nilivyosikia kutoka kwa viongozi wa taasisi, wazo la kujengwa kwa jengo hili liliasisiwa na baba wa taifa mwenyewe. Hivyo basi nawapongezeni kwa kufanikiwa kutimiza ndoto yake. Na huu ni uthibitisho mwingine wa maono ya mbali aliyokuwa nayo baba yetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kusema kweli kabisa, baba wa taifa alikuwa na maono ya mbali sana. Baba wa taifa wakati wa uongozi wake alianzisha viwanda vingi. Alianzisha ranchi na mashamba makubwa. Yeye ndiye aliyebuni wazo la mradi wa umeme wa bonde la mto Rufiji. Yeye ndiye aliasisi wazo la kuhamishia makao makuu ya nchi Dodoma. Lakini hata mawazo yake tu ya kusema tuache kuvuna madini yetu mpaka pale tutakapokuwa na uwezo wa kuyavuna inadhihirisha jinsi baba wa taifa alivyokuwa na maono ya mbali. Hivyo basi narudia tena kuipongeza taasisi ya Mwalimu Nyerere kwa kuendelea kuyasimamia na kuendeleza mambo mazuri yaliyoasisiwa na baba wa taifa, ikiwemo kujenga kitega uchumi hiki. Nimefarijika sana kuona kuwa ndani ya jengo hili kutakuwa na maktaba, duka la vitabu pamoja na sehemu ya nyaraka za kumbukumbu, yani archives, kuhusu masuala ya harakati za ukombozi, amani, umoja na maendeleo. Mambo haya yote ndiyo yaliyopiganiwa na baba wa taifa wakati wa uhai wake. Hilo ni swala zuri sana. Hivyo basi nina imani kupitia maktaba na archives hiyo, vizazi na vizazi vitatambua mchango wa baba wa taifa na kuendelea kumwenzi. Mheshimiwa Rais Museveni, ndugu viongozi na wananchi wote mliomo humu, napenda pia kutumia fursa hii kuwashukuru wadau wote waliofadhili ujenzi wa jengo hili. Kama mlivyosikia, ujenzi wa jengo hili umegharimu dola za Marekani milioni 77.7, zingine zikaongezwa baadaye, ambapo kampuni ya ujenzi ya serikali ya China CRGE Estate Limited imetoa dola za Marekani milioni 55.9, na wakati Benki ya Dunia imetoa dola za Marekani milioni 21.8. Najua fedha hizo sio za bure, zimetolewa kibiashara kwa kutumia utaratibu wa Build, Operate and Transfer BOT. Lakini hatuna budi kuwashukuru, na hasa kwa kuwa waliokuwa wameombwa ni wengi, lakini hawa wawili ndio walikubali kushirikiana na taasisi ya Mwalimu Nyerere. Tunawashukuru sana, na nimefurahi Mheshimiwa Balozi wa China na mwakilishi wa Benki ya Dunia kutoka Washington pamoja na mwakilishi wa kampuni ya CRGE kutoka China
wapo hapa. Tunaomba mpokee shukrani zetu nyingi sana. Nitumie fursa hii pia kumshukuru na kumpongeza mtangulizi wangu Mheshimiwa Rais mstaafu Mzee Kikwete, ambaye wakati wa uongozi wake alitoa kiwanja cha kujenga jengo hili wenye ukubwa wa mita za mraba 5,600 ambapo kwa sasa thamani yake inakadiriwa kufika dola za Marekani milioni 5. Mzee Kikwete, umemwenzi kikamilifu baba wa taifa. Hongera sana. Umemwenzi kwa vitendo baba wa taifa letu. Wito wangu kwa watu watakaofanya kazi kwenye jengo hili, wakiwemo wamiliki wa hoteli, jitahidi sana kufanya kazi kuendana na hadhi ya baba wa taifa. Fanyeni kazi kwa kujituma, uweledi na uadilifu mkubwa, bila rushwa, maana hizo ndizo sifa za baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, swala la pili ambalo ni kubwa zaidi ndio tukutanisha hapa leo ni pamoja na kumbukizi la baba wa taifa ambaye mwaka huu atatimiza miaka 20 tangu alipoaga dunia tarehe 14 Oktoba mwaka 1999. Na hapa ndipo haswa pale niliposema kuwa napata ugumu kidogo wa niseme kitu gani. Mbali na uwezo wa watu wengi wenye kumfahamu vizuri baba wa taifa katika hadhira hii, ugumu ninaupata pia unatokana na ukweli kuwa kama nyote mjuavyo, baba wa taifa Mwalimu Nyerere alikuwa na sifa nyingi, tena sifa nyingi sana ambazo sio rahisi kwa mtu kuzieleza kwa saa moja au siku moja. Mmoja wa rafiki yake wakubwa, rais mstaafu wa Zambia Mzee Kennedy Kaunda, aliwahi kusema, na nanukuu, Julius Kambarage Nyerere is a man of rare qualities, an outstanding intellectual, honest intellectual, mass mobilizer and organizer, administrator and the lover of mankind, all rolled into one. His humanity is very appealing, an outstanding visionary. He is also a pan-Africanist and an internationalist of great courage. Mwisho wa kunukuu. Hii inadhihirisha kwamba baba wa taifa alikuwa na sifa nyingi, ni nyingi. Hata hivyo, kwa ajili ya siku hii ya leo nitahitaji kueleza kwa kifupi sifa kubwa 3 alizokuwa nazo baba wa taifa, na ambazo binafsi natamani sana sisi wa Tanzania, wa Afrika na dunia kwa ujumla tuzitafakari kwa kina, na ikiwezekana tuziwekee mikakati ya kuziendeleza kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Moja ya sifa kubwa ya baba wa taifa aliyokuwa nayo ilikuwa ni mtetezi haki za wanyonge. Mwalimu Nyerere alikuwa hapendi kuona nchi, kikundi au mtu anaonewa kwa sababu ya rangi yake, kipato chake, elimu yake, historia yake, mahali anapotoka na kadhalika. Hii ndiyo sababu alikubali kuacha kazi kwenye serikali ya ukoloni ili kuwaongoza Watanganyika kupigania uhuru na kufanikiwa mwaka 1961. Lakini siyo hiyo kwamba alitetea haki za wanyonge wa Tanganyika au wa Tanzania peke yake. Alipigania haki hadi nje ya mipaka ya Tanzania. Na hii ndiyo sababu wakati wa uongozi wake Tanzania ilishiriki kikamilifu kwenye harakati ya ukombozi wa nchi zingine. Baba wa taifa alikuwa mwenyekiti wa kamati ya ukombozi wa OAU na alisaidia sana harakati za ukombozi kwenye nchi zilizopo kusini mwa bara la Afrika: Angola, Afrika Kusini, Msumbiji, Namibia, Zambia, Zimbabwe. Jitihada zake pia zilivuka hadi mipaka ya bara la Afrika.
Baadhi yetu mtakumbuka mkifahamu jinsi Tanzania enzi za baba wa taifa alivyosimama kidete kwa kushirikiana na nchi nyingine hadi kufanikisha China kupata kiti kwenye Umoja wa Mataifa. Na bahati nzuri Mheshimiwa Baroza amelizungumza hili hapa. Ni bahati mbaya tu kwa sababu ya ugonjwa, leo mwenyekiti wa taasisi ya Mwalimu Nyerere Mheshimiwa Dr. Salim Mohamed Salim hayupo. Yeye anafahamu vizuri zaidi jinsi baba wa taifa na Tanzania ilivyoshiriki. Hii inadhihirisha kuwa baba wa taifa alikuwa mtetezi wa wanyonge duniani kote. Na katika kutetea hiki na katika kutetea haki za wanyonge hakuwa mwoga. Alikuwa tayari kugombana au hata kuvunja uhusiano na mataifa makubwa. Mathalan, kwa sababu ya kupigania haki za Zimbabwe na Afrika Kusini, Tanzania chini ya baba wa taifa aliwahi kuvunja uhusiano na baadhi ya mataifa makubwa, lakini pia ilikuwa tayari kujitoa kwenye Jumuiya ya Madola. Sifa nyingine ya baba wa taifa, alikuwa mpenda umoja na mshikamano. Aliamini kuwa watu au mataifa yenye umoja na mshikamano, hata kama umoja wao hautawafanya wawe matajiri, lakini utawasaidia wasiwe wanyonge wa kunyanyaswa na mtu, kikundi au taifa lolote. Ni kutokana kupenda umoja, baba wa taifa alikuwa tayari kusubiri uhuru wa Tanganyika ili kuzisubiri Kenya na Uganda. Lakini swala hilo lilipoonekana kutofanikiwa, baba wa taifa na mwenzake mzee Abedi Amani Karume, rais wa kwanza wa Zanzibar, waliunganisha mataifa yao na kuunda taifa moja la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, taifa pekee barani Afrika ambalo mipaka yake haitokani na mipaka iliyowekwa na ukoloni mwaka 1884 na 1885. Huyo ndiyo Nyerere. Hakuishia hapa. Baba wa taifa alikuwa miongoni mwa waanzilishi wa Umoja wa Nchi Huru za Afrika. Hivi sasa Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki ya kwanza iliyoanzishwa mwaka 1967, Umoja wa Nchi 77, Jumuiya ya SADC na pia Umoja wa Nchi zinazoendelea Third Center. Hii inathibitisha kuwa baba wa taifa alikuwa mpenda umoja. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, sifa nyingine kubwa ya Mwalimu Nyerere ni kujiamini, kuwa na uthubutu wa kufanya mambo ili kujitegemea na kuachana na utegemezi. Baba wa taifa alitaka Watanzania na Waafrika wajiamini, wawe na uthubutu wa kufanya mambo bila kuogopa ama kukubali kuingiliwa na mtu au taifa lolote. Nikinukuu moja ya maneno yake, aliwahi kusema, "No nation has the right to make a decision for other nations. No people for another people." Mwisho wa kunukuu. Lakini zaidi ya hapo, Mwalimu Nyerere alichukia sana kumwona mtu au taifa likiwa omba. Alitamani sana kuwaona Watanzania na Waafrika wakijitegemea kwa kutumia rasilimali zao na kuachana kabisa na utegemezi. Aliamini kuwa ili mtu au taifa liwe huru ni lazima lijitegemee. Na hii ndiyo sababu wakati wa uongozi wake alifanya jitihada nyingi ili Tanzania ijitegemee kiuchumi. Hizo ni sifa chache tu kati ya nyingi alizokuwa nazo baba wa taifa. Sasa swali la msingi ambalo sisi washiriki tunapaswa kujiuliza ni kwa namna gani sisi tumemwenzi na kuishi mambo hayo tuliyoachiwa na baba wa taifa. Naomba kila mtu wetu nafsi mwake na kwa dhamira yake mwenyewe ajiulize swali hilo. Lakini niseme binafsi, naamini endapo kila mmoja wetu hapa kama atafanya angalau robo tu ya mambo yaliyofanywa na baba wa taifa,
nchi yetu itapata maendeleo. Bara letu la Afrika halitaendelea kuwa maskini wala ombaomba, na kwa dunia itakuwa yenye haki na amani. Kwa sababu hiyo, napenda kutumia fursa hii kutoa wito kwa washiriki wote na kwa wageni wote tulioko hapa, kila mmoja wetu akitoka hapa akajitahidi kuishi kwa vitendo mambo yote mazuri yaliyoachwa na baba yetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kama nilivyosema awali, humu kuna watu wengi wenye kumfahamu Mwalimu Nyerere. Hivyo basi nisingependa kutumia muda mrefu kuwaelezea mtu ambaye ninyi mnamfahamu zaidi. Itoshe tu kusema kuwa naishukuru taasisi ya Mwalimu Nyerere kwa kunialika kwenye shughuli hii. Aidha, naipongeza kwa jitihada zake mbalimbali inazozifanya ili kuendeleza na kuyaenzi mambo mazuri yaliyoachwa na baba wa taifa. Ninawaahidi kuwa serikali ninayoiongoza itaendelea kushirikiana nanyi katika kutekeleza malengo ya taasisi yenu. Napenda kutumia fursa hii kuahidi kuwa nikiwa kiongozi wa sasa wa serikali nitajitahidi kuendeleza mambo yote mazuri na maono tuliyoachiwa na baba wa taifa, lakini pia mazuri yaliyoachwa na viongozi wengine waliofuatia kuongoza nchi ambao ni Mwinyi, Mkapa pamoja na Kikwete, ikiwemo kuimarisha umoja na mshikamano pamoja na kulinda amani na uhuru wa nchi yetu. Kamwe, narudia tena, kamwe hatutaruhusu mtu kutoka nje kuja kutuamulia mambo yetu. Zaidi ya hapo, naahidi kuendeleza jitihada za kujikomboa kiuchumi ili kujitegemea kama tulivyofundishwa na Mwalimu Nyerere, ikiwemo kwa kufufua au kuanza kutekeleza miradi aliyoiasisi. Kama mnavyofahamu, tumeanza kufufua baadhi ya viwanda alivyovianzisha, lakini baadaye vikafa. Tumefufua shirika letu la ndege, lakini pia tumeanza kutekeleza mradi mkubwa wa kuzalisha umeme wa bonde la mto Rufiji ambao nao ulikuwa ni ndoto yake. Tutaendelea na jitihada hizo. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, sisi ni Waswahili, tuna usemi usemao nabii haheshimiwi kwao. Usemi huo unajidhihirisha hata kwa baba wa taifa, ipo hivyo hivyo. Wapo baadhi ya watu, tena wa Tanzania, ambao wanajitahidi sana kubeza au kupotosha sifa na kazi nzuri iliyofanywa na baba wa taifa. Lakini wapo watu kutoka mataifa mengine ambao wanauthamini sana na kuutambua na kuuenzi mchango wa baba yetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na miongoni mwa watu hao si mwingine bali ni Mheshimiwa Yoweri Museveni, Rais wa Uganda, ambaye kwa bahati nzuri tunaye kwenye shughuli hii. Ameamua mwenyewe kutoka huko, amekuja pamoja na mke wake, wako hapa. Amekuja na mawaziri, amekuja na ujumbe mkubwa kwa ajili ya kuja kuenzi juhudi kubwa ambazo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizifanya. Leo tulipokuwa pale Ikulu, akawa ananiambia hiki chumba, alikuwa na kabutiku, hiki chumba ukienda hivi unaenda kwa Kawawa, kule juu niliwahi kulala. Nikasema kwa kweli huyu ni Mtanzania. Nikamuuliza, kama unajua haya yote, watoto wako uliwazalia wapi? Akasema, mmoja akasema nimemzalia Oyster Bay, Ocean Road, mwingine nimemzalia Muhimbili, mwingine KSMC. Ni mmoja tu niliyemzalia Uganda. Haya yote aliyafanya kwa kuthaminiwa na baba wa taifa, na leo ndio rais wa Uganda. Watoto watatu wote tunawazalia huku kwa raha zote huku.
ni upendo wa pekee ambao baba wa taifa aliuonyesha, lakini kwa yeye mzee Museveni ana upendo wa pekee wa kukumbuka alikotoka. Na kwa sababu hiyo, kwa heshima kubwa na taadhima ya baba huyu mwenye upendo kwa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mwenye upendo mkubwa kwa Watanzania, alikuwa ananinong'oneza hapa kwamba wamesoma na Jetruda Mongera chuo kikuu. Sikutaka kuuliza mengine kwamba walikuwa holi gani lakini na uhakika baadaye wataonana hapo, watazungumza vizuri. Baada ya kusema haya, ndugu zangu, sasa namkaribisha rasmi Mheshimiwa Rais Yoweri Museveni aje azungumze na Watanzania. Mungu ibariki taasisi ya Mwalimu Nyerere, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Uganda. Na Rais Dr. John Pombe Magufuli akimaliza hotuba yake iliyojikita zaidi kueleza makubwa ambayo aliyasimamia Mwalimu Nyerere, ikiwemo utetezi wa haki, kupenda umoja na mshikamano na kujiamini na kuwa na uthubutu, na amesisitiza zaidi wa Tanzania kuishi yaliyoachwa na baba wa taifa, ambayo ni kumbukumbu ya urathi wake. Na hii leo jengo hili lina akisi yale ambayo aliyafanya. Na sasa ni Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda akitoa hotuba yake. His Excellency John Pombe Magufuli, President of the United Republic of Tanzania, Her Excellency the Vice President of Tanzania, Their Excellencies the former Presidents of Tanzania, President Mkapa, President Kikwete, President Karume of Zanzibar, other leaders of Tanzania or former leaders, Mzee Joseph Warioba from the Mwalimu Nyerere Foundation, Mama Nyerere, our mother, Mama Nyerere, Maria Nyerere, the widow of Mwalimu, Mama Karume, the widow of Mzee Karume, and all the board members of the Mwalimu Nyerere Foundation, and all the guests who are here today. Greetings from your brothers and sisters in Uganda. Wanawasalimia sana. I am most grateful for His Excellency Magufuli's invitation to me to be present at the commissioning of this building that will not only contain the offices for the foundation, but will also raise money that will run the foundation. As a supporter of the foundation, I'm grateful to the government of Tanzania under His Excellency Al-Hassan Mwinyi and His Excellency Jakaya Kikwete that gave us the land on which the building is now standing. I'm also grateful to the Chinese company, China Railway Construction Engineering Group East Africa Limited,
that engineered the formula for funding this magnificent building. I must also salute Ndugu Utiku and the board members for persisting in upholding the vision of Mwalimu Nyerere. I've been a follower of Mwalimu Nyerere ever since 1963 on account of his support for the struggle for the East African Federation, his support for the armed anti-colonial struggle in Southern Africa, that half of Africa which was under colonial rule, for his support for our anti-Idi Amin struggle, for his promotion of the use of Swahili in Tanzania, and for his pro-people and pro-unity policies within Tanzania that kept Tanzania peaceful for all these years. Of all these contributions of Mwalimu to Africa and to humanity, I would like to single out Mwalimu's support for the anti-colonial struggle in Southern Africa and his support for our anti-Idi Amin struggle. It took a lot of courage, deep ideological conviction, and foresight for him to stand out alone with Mzee Kenneth Kaunda and Mzee Seletsa Kama in his support for the armed struggle in Southern Africa and also in supporting us against Idi Amin. In the latter struggle, the one of anti-Idi Amin, he was alone with Mzee Kaunda. It was very risky in the atmosphere of 1962 to 1975 for Tanzania to stand out and support the armed resistances in Mozambique, Angola, Zimbabwe, Namibia, and South Africa. The imperialist circles were not happy at all with Mwalimu, but he was steadfast. Others did not survive when they tried to stand for Africa. Kwame Nkrumah in Ghana was overthrown by the traitors, and so was Modibo Keita of Mali. Patrice Lumumba was killed, and his colleagues. Guinea-Conakry was invaded by the Portuguese forces from Guinea-Bissau, but Sekou Touré defeated them. The Portuguese forces planted landmines in the Ruvuma Valley. And right here at the Selenda Bridge, there is a bridge called Selenda Bridge. I was actually 200 meters away from that bridge in a nearby small hotel that was called Sun and Sand. I think that building was turned into a police post later. Later on, I came to learn that it was not the Portuguese that planted that bomb, but South African racist commandos that landed from a submarine. This information was got from a book known as The Secret War, written by a racist South African commando.
Idi Amin invaded the Kagera salient because of Mwalimu standing with us. Although by that time, the geostrategic situation had somewhat improved with the victory of the nationalist forces in Mozambique, Angola, and Guinea-Bissau. Mwalimu was not only courageous, but he was also skillful and decisive. These qualities of his eventually contributed to all the victories African freedom fighters have achieved in Mozambique, Angola, Zimbabwe, Namibia, South Africa, Uganda, Rwanda, South Sudan, and Congo, DRC. The researchers, if you carry out the research properly, you will see that Mwalimu, in one way or another, was behind all this. The decisive way he handled the mutiny of the small Tanganyika Rifles in 1964, I am sure, saved the liberated zone for African freedom fighters that enabled Tanzania to become a strategic rear base for all the people's armed resistances in Eastern, Central, and Southern Africa. He immediately dissolved the Tanganyika Rifles, and I suspect, although I have not done much research in it, I suspect, relying on the TANU Youth League members initially, built a new TPDF. Many of the generals and officers that I operated with in our anti-Idi Amin struggles had been TANU Youth League members. I remember people like Mayunga, like Chimario. I think they told me that they had been TANU Youth League members. He also retained the positive elements of the former KAR, King's African Rifles, people like the Wazee Msuguri, Marwa, Twalipo, and others. It was that decisiveness that could not allow the imperialists and their agents to repeat their schemes of overthrowing pro-African governments, like they did in Ghana, Mali, Congo, Togo, etc., to repeat it here in Tanzania. That is how Tanzania remained a strategic rear base for the African resistance. It is really amazing how much one individual or a small group of determined and insightful individuals can do a lot of good for so many, like Mzee Mwalimu, and his TANU colleagues did for Africa. In Uganda, we shall never forget this solidarity. On the 31st of August of 2017, I gave a speech on the memory of Mzee Mandela at Makerere University. In that speech, I pointed out that by 1900, the whole of the African continent had been colonized by foreigners except for Ethiopia. This continent being conquered by foreigners was very risky. Other people who were conquered by foreigners never survived as free people again. Some never survived at all. Where are the Red Indians of the United States of America and Canada? If you go to America now and you look for these people, you will not easily see them.
Where are the Aztecs of Mexico? Where are the Incas of Peru? Where are the Caribs of the Caribbean islands? Where are the Aborigines of Australia? Where are the indigenous Indians of Brazil and Argentina? You can only see the remnants of the American Indians in places like Bolivia, where people like President Morales at last emerged in the year 2006. By the 1950s, in my primary school at Chamate, this is in Uganda, Ugandan teachers reading from printed textbooks were teaching us about the white highlands of Kenya, that Kenya was white highlands. This was in textbooks. It was not something people were reading from their heads. That was the part of Kenya that had been taken over by the foreign populations, not to live with the Kenyans, but to eliminate the Kenyans and take their land and heritage. I do not have to talk about South Africa, Zimbabwe, Namibia, Angola, or Mozambique, where the situations of displacing Africans were even more dramatic than in Kenya. Therefore, by 1900, with the total conquest of Africa, the situation of the Africans was very grave. In that speech of Makerere, I analyzed how and why the conquest came about. How was Africa conquered? Africa is 4 times the size of the United States. How could all this land be conquered as if it was occupied by people who didn't know what to do? We do not have time or space here to recapitulate the points contained in that speech, but that booklet I will give it to the center. The main cause, however, was clearly the bankruptcy of the African chiefs, who for almost 400 years could see the looming danger of these foreigners, but did nothing to reorganize themselves. Beginning with 1498, when Vasco da Gama went around the southern African tip of Africa, until 1862, when Huntington Speke came to Uganda looking for the source of the River Nile, was a lot of time of warning that should have woken up the chiefs of Zanzibar, Pwani, Coast, Central Tanzania, Dodoma, Tabora, the Lake region, Mwanza, Shinyanga, Bujinja, Karagwe, Buhaya, Rwanda, Burundi, Uganda, or even Eastern Congo, that a new danger was coming and appropriate action should be taken collectively. Nothing of the sort was done. Instead, the chiefs were busy fighting one another. Hence, the total conquest and the risk of extermination. Some of the African chiefs resisted, but resistance was always scattered and isolated. Mukwawa, Kabarega, Mwanga, etc. They tried, but they were not coordinated. That is why they were defeated. That's why the imperialists, defeated them one by one. By 1900, therefore, the tasks that faced African peoples were the following, in my view. Number one, the people of Africa had to survive, not to perish like the other people who perished. And the Africans survived because they do not easily die, so that our land is not taken by others, as it happened with other
conquered peoples. Number two, they had to organize at a supra-tribal level so that they could defeat the colonialists and expel them to regain our independence, because organizing resistance at only the tribal level had failed. Number three, ensure democracy for the African people for the first time in 4.5 million years of human existence. Because under most of the chiefs, there was no democracy but primitive brutality, and under colonialism, there was no democracy. Number four, work for the social and economic prosperity of the African people. Because the African people had missed out on the Industrial Revolution that started taking place in Europe since the invention of the printing press by, as I said at the other function, by Johannes Gutenberg in the year 1438, the steam engine by Thomas Savery in the year 1698, the railway steam engine by John Stephenson in the year 1812 to 1813. All these innovations happened when Africa was being ravaged by the slave trade, or under the bondage of colonialism, or under the tyranny of primitive chiefs that did not want to learn new ways of survival. So, this would be task number four. Number five, ensure the Africans against all future risks of marginalization, domination, or even extermination by, where possible, ensuring political integration by creating strong federations that would put all greedy foreigners out of the temptation of trying to dominate or endanger Africa ever again. By the year of 1900, these were the 5 strategic targets that were necessary to save, strengthen, and ensure Africa. When we talk of leaders, therefore, we ought to audit them according to these strategic targets. Where did or does each leader stand vis-à-vis these aims? Many of the leaders supported at least aim 2, the independence of African countries. If that was not as, even that was not as contention-free as one would have imagined. In quite a number of African countries, there were leaders who were arguing for the delay of independence, etc. Even when independence came, in many African countries, it remained the independence of the flag only, which came to be described as the phenomenon of neo-colonialism. Independence in name, but colonialism in essence. Of course, Mwalimu's stand on this preliminary and minimum point was that independence meant independence, including the freedom to make our own mistakes, as he said in his Ujamaa essays on socialism in 1968. On the issue of democracy, Mwalimu scored highly. Even when Tanzania was a one-party state, for which Mwalimu had his reasons, the people of Tanzania always had choices within the party, and then one could say yes or no in the final ballot. Mwalimu took this stand because even when there was multi-party elections of 1961, TANU had scored 82.8%, almost total unanimity. As he said in his speech quoted by the Michigan Journal of International Law, he pointed out that even in the United Kingdom, if the people were so united that one party got 100%, that would not be bad for democracy. The exact quote says as follows, in quotes, a two-party system can be justified only when parties are divided over some fundamental issue.
Otherwise, it merely encourages the growth of factionalism. If you have two parties, but no fundamental differences, then we immediately reduce politics to the level of a football match. Because in a football match you must have two sides, even if they have no quarrel, but just to prove who can play better, that's all. Ni mchezo, unafikiri siasa ni mchezo. So Mwalimu was saying that politics is not a football match, where because it is a mchezo you must have two sides, or a debate in a school, the proposers and the opposers. The American and European parties, I'm continuing with his quotation, the American and the European parties came into being as the result of existing social and economic divisions. The second party being formed to challenge the monopoly of political power by some aristocratic or capitalist group. Our own parties had a very different origin. They were not formed to challenge any ruling group of our own people. They were formed to challenge the foreigners who ruled over us. They were therefore not political parties, i.e. factions, but nationalist movements. End of quote. So Mwalimu had his reasons, very strong reasons, for initially not supporting multipartyism. When, however, he detected that the initial near unanimous consensus was cracking and that the global situation was also changing, all of us remember that he took the initiative for the return of multipartyism in Tanzania. Therefore, on aim 3, Mwalimu again scores highly. What is most significant is that throughout Mwalimu's leadership of 24 years, there was not a single incident of extrajudicial killings by the state. Mwalimu's idea of no political extrajudicial killings coincided with Mao Zedong's idea that once heads are cut, they do not germinate again. Sijui kwa lugha ya Kiswahili kutema mti alafu unatoka tena. Kwa lugha za kule bara tunatumia neno okushebuka. Shikuka. Okay. Mao Zedong alisema kwamba ukisha kata kichwa hakishukuke. It's finished. So it's a very bad method of solving problems, because the man may support you tomorrow, you never know, if you allow him to keep his head. Human heads do not kushikuka. Only some species of trees do that. The NRM has never departed from this morally and strategically correct position. I'm using those words very carefully, morally and strategically. It is both moral but also strategic in order to assure confidence among your people. On issue number 4, working for the prosperity of the African people who had missed out on the important events of the Industrial Revolution in Europe, Mwalimu took vigorous steps of, first of all, education for all, immunization of the children, infrastructure development, like the road from Dar es Salaam to Tunduma, the road to Namanga, the railroad to Kapirimposhi in Zambia, the University of Dar es Salaam, and started many factories as parastatals such as Urafiki, Matex, etc. As one of his followers, when time came, I pointed out to him the importance of the role of the private sector to supplement whatever the government was doing, and he supported the idea. He, like myself, did not fetishize the idea of private sector as an ideology, because some people take private sector as religion. Wanachukua biashara kama dini. They don't look at it as a means of solving problems, but saw the importance of the private sector,
that could be supplemented by the state in terms of strategic state-owned enterprises. In Uganda, we have the Uganda Development Bank, the Uganda Railways, etc. It will not have to be either or, either private sector or parastatals. It could be both, public and private profit-making enterprises. We do not have time here to go into the philosophy of why the private sector or why the parastatals in business. More importantly, Mwalimu understood the importance of economic integration as a stimulus for enterprise growth. If you produce goods and services, who buys them in enough quantities for the concerned enterprise to make profit? The population of Tanganyika at independence was 9 million people with very little purchasing power. That of Uganda was 6.5 million. Kenya was 7 million. Zanzibar was 299,000. Could business make profits with such small markets? That was the logic of the East African community of at least 9 from Tanganyika, plus 6.5 from Uganda, plus 7 from Kenya, plus roughly 0.3 million from Zanzibar, which would give you a population of 22.8 million people. A market of this 22 was better than the fragmented small populations of each country. Our leaders went further, and under the Kampala Agreement of June 1964, they agreed that each country specializes in a number of items for exchange. Those who eventually ruined the East African community in 1977 did not include Mwalimu. When we gained leadership in 1986, Mwalimu had retired as president, but he was still chairman of the CCM. With Mzee Moi and Mzee Mwinyi, we revived the negotiations for the re-establishment of the East African community, which was eventually relaunched on the 30th of November 1999. The EAC is the savior of many enterprises in the respective countries. The other day I visited a Chinese factory in Mukono, near Kampala, making motorcycle tires and the inner tubes from natural rubber. It is making 10,000 tires per day. Uganda, however, consumes only 3,000 per day. East African community and Congo are the ones buying the rest. Otherwise, this factory would collapse. This is the same story throughout East Africa. Without integration, there will be no economic or social prosperity for our people. Mwalimu excelled on this front. It is, however, on the fifth point that Mwalimu stands almost alone in excelling. Working with his comrade in arms, Mzee Karume, they formed the Union of Tanganyika and Zanzibar in 1964 to create the Union of Tanzania, which has prospered up to today. As His Excellency Magufuli has just said now, this was the only successful effort of post-colonial political integration. Other efforts, such as the Union of Ghana, Guinea and Mali, or Senegambia, the Union of Egypt and Syria to form the United Arab Republic, failed because of the myopia of the leaders or the machinations of the imperialists, exploiting internal weaknesses. By overthrowing Nkrumah and Modibo Keita, the imperialists broke up the Union of West Africa. The economic integration of African countries helps to address the issue of socio-economic prosperity by uniting our markets if the integration is seriously implemented. Prosperity, however,
does not solve the problem of strategic security. During the Second World War, the first victims of Hitler's aggression, were the advanced countries of Holland, Belgium, Denmark, Norway, and even France. This is not to forget Poland and Czechoslovakia. Therefore, prosperity does not automatically immunize a country against aggression. Even the highly developed Israel, in terms of technology, could not easily survive in the Middle East if it did not have the support of the United States. In the end, size and economic might matter. Libya was one of the most prosperous countries in Africa. That prosperity could not defend her against aggressors. Many of the African leaders have neglected this aspect, and some of us see danger here for Africa. The Americans, the French, and a few others are talking of four-dimensional superiority, i.e. superiority on land, in terms of land forces, superiority in the air, in the sea, because of the navies, superiority in air, because of the air forces, and superiority in space, putting weapons in space. Indeed, the USA recently created a space command as separate from the other commands. Where does this leave Africa? I'm therefore very happy that the present leaders of the East African community have agreed on the initial step of forming the East African Confederation. A constitution drafting committee is working on draft proposals for the constitution. On the first target of ensuring the survival of the African people through the 500 years of endless afflictions on account of the greed of foreigners and the bankruptcy of the African chiefs, credit cannot go to any modern leader. Credit goes to the African people who, in the last 4.5 million years of continuous existence here on earth and in Africa, were able to have an advanced African civilization, going from the Stone Age, the invention of fire, the invention of iron, the invention of crop agriculture, and the invention of the art of domesticating livestock, cattle, goats, sheep, chicken, etc. It seems it is this advance in civilization that saved our people and enabled them to withstand all these afflictions by foreigners and the local tyrannical chiefs. The indigenous peoples of the Americans were decimated mainly, it seems, by diseases brought by the Europeans, smallpox, etc. In our case, it seems that we benefited from the zoonotic diseases, the diseases that go from animals to human beings and vice versa. Since our ancient civilization had created a bond between us and the domestic animals, I even find a lot of difficulty calling cattle animals, those livestock were able to vaccinate us against many of these diseases because we stayed with them in our huts and in the crowds. The brother of my grandmother, by the name of Kachokora, defeated smallpox in 1893 that was brought to Uganda by the Arabs. I myself, without a vaccine, defeated smallpox in 1963 when I was 18 years old. I had never been vaccinated. I had defeated polio that affected my sister in 1955. Again, I had had no vaccination. It is this strength of genes and civilization that saved our people and our land, the bankruptcy of the chiefs notwithstanding. My interaction with Mwalimu started in 1968 after I had led a solidarity group of students to the liberated areas of Mozambique in Cabo Delgado. He invited us to Msasani and we briefed him on what we had seen. He was very happy. I remember doing a lot of justice to the salted corossos with sodas served by Mama Maria Nyerere. I really ate those corossos.
When Amin seized power, our group from NASA stayed for all the 8 years in Tanzania. The last batch, which was led by Mama Janet, to go back to Uganda with 3 Tanzanians, which His Excellency Magufuli talked about. One Tanzanian was born in Ocean Road Hospital. Another one was born in KCMC in Moshi. Another one was born in Mbili. So they were the last group to go back to Uganda. Under the command of Mama Janet, she was the one commanding that little squad. Those must have come to Uganda late in April 1979. During that time, I used once in a while to discuss East Africa with Mwalimu. When we took leadership in Uganda in 1986, an effort in which Mwalimu again made a very important contribution in September 1985, having seen that we were a credible force even beyond his initial estimation, we continued to discuss East Africa and Africa. The last time I discussed with him was in a house in Arusha behind Mount Meru Hotel during his handling of the Burundi peace process. I would call it the last supper that I had with Mwalimu. Ndugu Butiku and Ndugu Adam Marwa were there, and they know what we discussed. On that occasion, Mwalimu was standing in the sitting room of the house, waiting for me with the Ndugus, Butiku, and Marwa. Standing on the veranda outside, but within the hearing of those who were inside, was a Tanzanian short lady that was working as Mwalimu's aide, whom I knew spoke Chihaya. On the veranda, I greeted her in Runyakitara, our language of those areas, the language of Western Uganda and other parts of Uganda and northwestern Tanzania, Karagwe, Buhaya, Bujinja, Ukerewe. You could even add Chigoma. I said, Nogambaki, what are you telling me, or what news do you have for me? She answered, Che, Tingine Bigambo. It is like everything is all right. We do not have any problem here. Then I said, Nokerum Gurusi, are you working from Zay? She answered, yes, I am working from Zay. Mwalimu overheard our brief standard greeting conversation. He then asked, he appeared surprised that we spoke the same dialect, the artificial colonial borders notwithstanding. He probably commented on this later. Ndugu Butiku and Marwa would have better information. I was, however, surprised that Mwalimu, who supported African integration so much, appeared not to know how close some of those African peoples are. Maintaining these colonial borders is actually a cultural aggression of the worst type. I never got a chance to again discuss with him. He had actually decided that he himself and myself should visit the border areas where, as he said in his own words, I used to operate during the wars, as he said. Recently, President Magufuli invited me to Chato, which means a big boat, a big canoe in those dialects, where there is a new world-sized airport, still in development. The village near the airport is called Nyabirezi. This is old, deep language of the people of the lake areas, on which I had to check with the elders my own proficiency in Nyankwere notwithstanding. Apparently, depending on whether you go up or down in pronunciation, the word Nyabirezi means either conversions in children, conversions like when they get conversions, or means a white patch on the face of a cow, also known as a chasha. Now, Evirezi means the patches on the face, and Evirezi, when you go down, means conversions in children. If it is conversions, it could mean that the area had a lot of mosquitoes that would be causing malaria. The locals then would say there is that area, that is an area of malaria,
that causes epilepsy in children. The oneness of the African peoples is simply amazing. Most interesting are the Nyechusas who greet Ogonile in their language, which means, did you sleep well? But it means snoring in Runyankore. Not too far, snoring and sleeping are not too far. In the area of Chato, you have Katwamba, a place where there is a grass known as cynodon. The botanical name is Virile stellate. That's the Orchamba. Bwanga, where possible, there is Obwanga rubingo, a perennial plant whose botanical name is Tifa latifolia. Then you come to Mwanza with the Bugando, which means Acacia hohai, the botanical name. Busisi, the ferry where I used to cross. These are little black ants whose zoological name is Monomorium minima. These types of similarities are found on all the borders of Uganda with Rwanda, DRC, South Sudan and Kenya, and are indeed found on the borders of all the African countries. Same peoples split by colonial borders. Therefore, when Mwalimu supported fervently the idea of the East African Federation, it must have been possible for the strategic imperative of strategic security. I remember he is said to have pointed out that weak states are like an indecently dressed woman who by her indecency tempts the wicked. In order not to lead the wicked into temptation, but to deliver them from evil, we must be strong through political integration, having achieved economic integration, which is for prosperity. Of course, Mwalimu emphasized the importance of Swahili for this integration. A powerful Swahili-speaking African state has always been waiting for us. Apart from the East African community, people in Eastern Congo speak Swahili. However, even before Swahili, this region had a lot of similarities and linkages that should be highlighted as shown by the above examples. I'm glad Mwalimu created this foundation before he died. I'm glad the Chinese have come to our aid. Long live the memory of Mwalimu. I have said before, and I'm here to repeat it again, that Julius Kambarage Nyerere was the greatest African that ever lived, that I'm aware of, in terms of value addition to the Africans' efforts for freedom and dignity. I have been most pleased to be his follower, student, and comrade in arms. I thank you. Kwa heshima kubwa naomba tupige makofi mengi sana. Na Rais Yoweri Museveni amehitimisha hotuba yake, hotuba iliyokuwa imejikita zaidi kuelezea historia ya bara ya Afrika na ukombozi kutoka enzi za ukoloni, lakini akigusia mchango wa Mwalimu Nyerere katika kusimamia harakati mbalimbali za ukombozi kusini mwa Afrika, lakini pia akigusia kazi aliyoifanya katika kukomboa nchi hiyo kuondoka katika utawala wa kidhalimu wa Idi Amini. Lakini pia ameelezea masuala mbalimbali ambayo yamechangiwa na baba wa taifa Mwalimu Nyerere, ikiwemo kuleta utengamano katika mataifa ya Afrika Mashariki, hususan swala zima la lugha na utamaduni. Amezungumzia pia umuhimu wa demokrasia ambayo imeachwa kama urathi na Mwalimu Nyerere katika mataifa haya ya Afrika, hususan kutoka ile demokrasia chama kimoja na kwenda vyama vingi. Lakini pia ameelezea mengi kuhusiana na masuala ya maendeleo ambayo baba wa taifa alisimama kidete kuhakikisha Watanzania ama Afrika wanajitawala wenyewe katika elimu, afya, miundombinu, bandari, viwanda, ili kujiletea maendeleo yao. Niko na Flores Mavindi
tunakuletea matangazo haya kutoka katika jengo hili jipya la taasisi ya Mwalimu Nyerere, ambapo viongozi wawili wa mataifa mawili wametoa hotuba hizi, lakini pia viongozi wa taasisi hii, mkurugenzi mtendaji Joseph Butiku, lakini pia kaimu mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi mzee majaji mstaafu Joseph Sinda Warioba. Tumeshuhudia pia tukio ambalo Florence limenivuta hisia. Alipowasili Mama Maria Nyerere, ukumbi ulisimama bila kuambiwa, na hotuba ya mzee Butiku ilisitishwa kwa muda kwanza ili kuweza kutoa heshima kwa mjane wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye ni Mama Maria Nyerere. Kwa hiyo watu wakafurahi kuweza kumuona naye ameweza kufika mahali hapa kuweza kushuhudia shughuli nzima ya uzinduzi wa jengo la taasisi ya Mwalimu Julius Nyerere, ambao zoezi hilo limeweza kufanyika hapa leo rasmi, ambapo Rais Dr. John Magufuli pamoja na Rais wa Uganda Yoweri Museveni wameweza kuzindua jengo hili. Lakini pia kuna kitu ambacho nimeweza kujifunza zaidi, hasa katika hotuba ya mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Mwalimu Julius Nyerere Joseph Butiku. Ameweza kuelezea kwa ufupi kuhusiana na dhana nzima ya jengo hili, imeanzia wapi mpaka hayati aliposema kwamba sihitaji hiki kitu kitwe mfuko, bali inahitaji kuwa taasisi na jina langu lisitumike vibaya mpaka kupata kiwanja. Tusikie bendi ya polisi. Tupate bendi ya polisi. Wakuu wa mikoa, naomba tunaomba toa badge, please, naomba toa badge, tutoe badge. Wajumbe wa bodi ya taasisi ya Mwalimu Nyerere pamoja na wafanyakazi wote wa taasisi ya Mwalimu, ambapo wageni waliko watapiga picha katika meza ile ya wageni rasmi, ambapo wanaongozwa na marais wawili, Rais Yoweri Kaguta Museveni, lakini pia na Rais Dr. John Magufuli. Lakini pia naweza sema mwenye sherehe yake hapa ni Mama Maria Nyerere, ambaye yuko pia katika meza kuu pamoja na Mama Fatma Karume, mke wa hayati Karume, rais wa Zanzibar. Hao ni viongozi mbalimbali wakiwemo mawaziri wakipata picha hiyo, na hapo nashuhudia ni wageni walikwa, lakini pale mbele picha zinaendelea kupigwa wakilisha makundi mbalimbali. Sasa ni wakilishi kutoka taasisi ya Mwalimu Nyerere, na wanaenda kupata picha ya pamoja na meza kuu, meza ambayo imesheheni viongozi wakuu wa nchi Tanzania na Uganda, lakini pia wake wa wasisi wa taifa hili Mama Maria Nyerere, lakini pia Mama Fatma Karume, viongozi mbalimbali, makamu wa rais, marais wastaafu Jakaya Mrisho Kikwete na Benjamin Mkapa, lakini pia Rais Amani Abeid Karume wa Zanzibar mstaafu, huyu naye yuko hapa. Naam, hawa ni wanakuja sasa wafanyakazi wa taasisi ya Mwalimu Nyerere
ambao na picha zinaweza kupigwa. Hawa ni miongoni mwa watu ambao wamefika hapa kushuhudia zoezi hili la uzinduzi wa jengo hili. Na sasa hawa ni baadhi ya wafanyakazi wa taasisi ya Mwalimu Nyerere wakifika pale jukwani kupata picha. Hii ni kumbukumbu. Florence, historia imeandikwa hususan katika kuweka kumbukumbu ya kazi zilizofanywa na baba wa taifa. Lakini pia tunapozungumzia swala kwamba historia imeandikwa, ni katika kuhakikisha kwamba kile ambacho hayati baba taifa alikuwa anahitaji kuweza kukitekelezwa, hasa alikuwa anatamani kuona kwamba taasisi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere inaweza kuwa na eneo lake rasmi, ambalo eneo hilo linaweza likao ni chanzo cha mapato taasisi iweze kujiendeleza. Kama nakumbuka vizuri, hasa hotuba ya mkurugenzi mtendaji wa taasisi hiyo Joseph Butiku, alisema kwamba Mwalimu Julius Nyerere aliweza kuhakikisha kwamba taasisi inapata eneo kwa ajili ya ujenzi, ambapo tunaona utaratibu mzima ulianza tangu katika awamu ya Rais mstaafu Ali Hassan Mwinyi kuhakikisha kwamba taasisi inapata eneo, mpaka Jakaya Mrisho Kikwete naye akahakikisha kwamba watu wanapata eneo ili kuweza kujengwa ile eneo ambalo litajengwa, ambalo litahakikisha kwamba linatoa huduma mbalimbali, sio kwa taasisi tu peke yake, lakini pia wananchi waweze kunufaika na jengo hilo. Na ndivyo ambavyo tunasema historia, ambapo hii leo tunaona kwamba katika lile eneo ambalo Rais hayati Julius Nyerere alikuwa anataka watu waweze kujenga jengo hilo, leo jengo hilo limeweza kukamilika na limeweza kuzinduliwa rasmi. Katika jengo hili tumeona kwamba kuna hoteli yenye hadhi ya nyota 5. Hoteli hiyo ambayo pia watu wanasema kwamba itasaidia pia kuchochea katika masuala ya utalii. Tunaona pia watalii wengi watazidi pia kuongezeka, kwa hiyo huduma mbalimbali za malazi zitakuwa zinapatikana, lakini pia ajira. Naam, hao ni wakati ukiendelea kuelezea yale, hao ni wafanyakazi wa ile kampuni ambayo ina dhamana ya ujenzi wa jengo hili la kisasa lenye kuvutia, ambapo ngozi ni kampuni tanzu ya CRJE ndio wameweza kukamilisha ujenzi wa jengo hili hapa, ambapo tunaambia kwamba ni zaidi ya takriban ya fedha shilingi dola milioni 77.7 zimeweza kutumika katika kugharamia ujenzi wa jengo hili. Si mchezo, kiasi kubwa sana cha fedha kwa kampuni hiyo ambayo inaubia katika kushirikiana na taasisi hii. Na sasa pamoja, Benki ya Dunia pia, lakini pia kuna kampuni moja ya ufadhili wa ujenzi kutoka Kenya pia imehusika. Hiyo ni familia ya hayati baba wa taifa. Hiyo ni familia, wakiwemo watoto wake, wakiwemo wafanyakazi wa baba wa taifa ambao walifanya naye kazi kwa muda mrefu. Hiyo ni familia ya baba wa taifa, wanapata picha hapo ya pamoja na wanapata mazungumzo mawili matatu, maana wengi kama unavyojua Rais Yoweri Museveni aliishi pia ama alikaa kwa baba wa taifa kwa muda kidogo na wanajuana. Ameeleza historia, alishawahi kukutana baba wa taifa, na hata mara ya mwisho kukutana naye walifanya mazungumzo hadi baba wa taifa akashangaa, akasema mbona unaongea na mfanyakazi wangu lugha ambayo mimi sielewi? Naona hiki kitu mbona vinaendana, kwa kuna hali fulani ya muingiliano hata pia katika lugha. Lakini pia kuna kitu ambacho hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa anasisitiza zaidi, umoja, mshikamano, na hilo pia limeweza kudhihirika mahali hapa siku ya leo, ambapo tunaona si wa Tanzania pekee yao ambao wameweza kujumuika pamoja, lakini pia kuna watu kutoka Uganda, lakini pia kutoka China. Hii wote inaonyesha ni hali ya umoja na mshikamano ambayo hayati baba wa taifa alikuwa anahamasisha mataifa mbalimbali kuweza kuwa na umoja na mshikamano kwa pamoja. Ndio maana tunaona kwamba tumeweza kushiriki mataifa mbalimbali katika tukio hili la leo mahali hapa. Naam, picha zinaendelea kushika hatima hapo. Tunashuhudia pia viongozi mbalimbali, makundi mbalimbali yakiendelea kupata picha pamoja na meza kuu. Hii ni kumbukumbu ya tukio hili la kihistoria.
Ni miaka 23 tangu kuanzishwa kwa taasisi hii, lakini pia inaenda sambamba na midahalo mbalimbali inayohusu kazi mbalimbali za baba wa taifa ambazo zitaendelea hapo kesho midahalo hiyo. Lakini pia huyu ni mzee Kasori, huyu ni katibu, aliwahi kufanya kazi kwa karibu kabisa na baba wa taifa, mzee Kasori huyo. Naam. Meza kuu sasa imesimama tayari kabisa kuondoka katika ukumbi huu, wakienda sasa kumshika mkono Mama Maria Nyerere. Yuko pale akiwa sambamba na wake wa marais hawa wawili, wote wanaitwa Janeti Museveni na Janeti Magufuli. Viongozi, Rais Magufuli hapo akisalimiana na Mama Maria Nyerere, na wanaongozana kuondoka katika ukumbi huu, hii kiashiria kwamba shughuli ya hapa sasa imehitimika. Naam, ni wimbo unaoashiria kuhitimisha shughuli hii, viongozi wakiondoka katika ukumbi huu wa kisasa ndani ya jengo la ghorofa 29 kwenda juu, lakini moja iko chini ya ardhi. Lakini hapa tuko katika ghorofa ya 7. Ghorofa ya 6 tuko hapa. Naam, bendi ya polisi hiyo. Naam. Naam, ni viongozi hao sasa wanaondoka. Kulikuwa ni tukio la kihistoria limefanyika hapa, na nikujuze tu kwamba matangazo haya punde tu tutahitimisha kutoka katika ukumbi huu. Kesho shughuli mbalimbali zitaendelea, ikiwemo mada mbalimbali zitawasilishwa kutoka kwa viongozi mbalimbali ambao wanamjua vyema Mwalimu Julius Nyerere, akiwemo Rais mstaafu wa awamu ya 3 Benjamin William Mkapa. Pia atatoa mada katika mdahalo wa kesho. Atatoa mdahalo katika hapo kesho, atatoa mada katika mdahalo ukihusisha viongozi wastaafu, wasomi ambao wanamjua vyema na wamekuwa kiishi katika itikadi za Mwalimu Nyerere, lakini pia kutoka mataifa haya mawili ya Tanzania na Uganda. Yote haya ni kuendeleza mchango ulioachwa na baba wa taifa Mwalimu Nyerere, kama ambavyo ujumbe wa mwaka huu au kauli mbiu inasema binadamu wote ni ndugu, kumbukumbu ya urathi wa baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere. Urathi ni legacy kwa Kiingereza. Usije kadhani kwamba naongelea urithi. Urithi kitu kingine, lakini urathi ni legacy. Urithi ni jambo jingine. Hapa ndipo ambapo litakuwa ni eneo la kujua mengi kuhusu baba wa taifa. Kitakuwa ni kituo pia. Itaanzishwa shule ya uongozi hapa ndani ya jengo hili Florence. Ukitaka kumjua baba wa taifa, njoo eneo la makutano barabara ya Soko 4 na Morogoro. Lakini pia Mbozi, tunaona kwamba tayari kuna maktaba katika jengo hili hapa ambalo linaweka nyaraka na kumbukumbu mbalimbali za kazi za hayati Mwalimu Julius Nyerere. Kwa hiyo hii ni katika kuhakikisha kwamba kazi zake zinaweza kuenziwa kizazi na kizazi, ili kuhakikisha kwamba hata kizazi kijacho uweze kufahamu zaidi kuhusiana na historia nzima ya hayati Julius Kambarage Nyerere. Unaweza kusikia labda alikuwa ni mtu anayependa ushirikiano, umoja, mtu ambaye anatetea wanyonge, hasa apendi ubaguzi wa aina yoyote. Lakini kutaka kufahamu kwa undani zaidi, ukifika mahali hapa kuna maktaba ya kisasa kabisa, unaweza kupata taarifa zote na historia ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Naam, shukrani sana kwa wote walioshiriki katika kuletea matangazo ya moja kwa moja. Mwongozaji wa matangazo haya alikuwa ni Chacha Maginga, upande wa usimamizi ni Mwasu Mpore, lakini pia Isambengu upande wa sauti, Joseph Lukiko kuchanganya picha hizi ambazo ulikuwa ukiziona kwa uzuri.
Wapiga picha ni Haikal Mushi, bila kumsahau Kasembe, Hamisi Mwege, lakini pia alikuwepo Evelyn, bila kusahau Esther pia alikuwa akisimamia upande wa picha. Mimi ni Mbozi Katala, mwenzangu ni Florence Mavindi. Jioni njema, kwa heri kwa sasa.